aimed at improving the performance, durability, and efficiency of solar energy systems. So we request you to kindly share your journey in this significant research. Honorable Co-Chancellor, sir, respected senior management of SRM IST, distinguished industrial leaders from Annabon, and respected press members. It's a good afternoon to all of you. As our respected Vice Chancellor rightly pointed out just now, we are living through the most exciting period in the history of solar energy. Solar cells are getting more and more powerful and more efficient. But behind every breakthrough, there is an invisible challenge. What is that challenge? How do you protect the solar cells in a very harsh environment for more than 25 to 30 years? It has to be stable. So I give you a simple analogy in a layman term so that all of us can easily understand that. All of us have a mobile phone in our pocket, and you all know that the main part of this mobile phone is the display technology. So what we do to protect this display technology, we use a tempered glass, right? So what this tempered glass does, this tempered glass is like a protective layer which protects your display of the phone from scratches or any uneventual incidents. So now the same thing, you can just extrapolate it to the solar cell. An encapsulant just does exactly the same job what a tempered glass does for a mobile phone. So this encapsulation material just protects your solar cells, or it can be modules or panels, from very harsh environmental conditions, like it can be UV light, it can be moisture, it can be dust, it can be hailstorms, everything. So you can understand the severity, and also you can understand how complex this technology should be so that it can protect the solar modules for such a long time. Now, you can ask me whether there is no encapsulant available, what is the new thing in this? This is the problem statement which we try to address over a long period of 4-5 years of research. As solar cells, all of you know, is advancing to very high efficiency devices like TOPCon solar cells, perovskite silicon tandem technologies. The old encapsulants what are available in the market, it is not exactly meant for these technologies. So what exactly it does is they react with these solar panels, and it starts to deteriorate the efficiency, and the efficiency goes down. The moment the efficiency goes down, what we are put for 10 to 20 years, it will not be the same at the end of life. So what we have developed is a patented novel polymer encapsulant which is purpose built for this next generation solar cell. Here I want to stress it, it is not an incremental improvement, but it's a fundamentally new approach towards this technology. So you can ask me, when you have this better encapsulant, what exactly this does? So whenever you have a better encapsulant, the first thing it does is it improves the lifetime of the solar panels. The moment you have an improved lifetime, the leverage cost of electricity comes down, and then it gives you a better resultant cost per power. So this technology is relevant for whenever the next generation solar cells like TOPCon or silicon perovskite tandems will be deployed. And with India now rapidly scaling its own TOPCon cell manufacturing lines across the country, like big players like Vari Energy, Ryzen Solar, Tata Solar, Adani Solar, all these type of people are now moving from mono-PERC cells to TOPCon cells. So this is where this technology can be useful. This is a small introduction about the technology. Before I close, I want to respectfully acknowledge our senior management, right from Chancellor Sir, Pro-Chancellor Academics, Pro-Chancellor Administration, Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, and all the directors and deans for providing all the necessary facilities, and also a culture where curiosity is encouraged and researchers are given the freedom to pursue ideas that really matter. Thank you so much, sir. And a special thanks to SRM TTO for all their help getting the technology moving from the lab to the industry. And I would also take this opportunity to thank my colleague Dr. Sendilandavan, who is sitting here, and also my PhD student Dr. Rohit Kumar Raman, who is in Berlin right now. And as we say, science is never a solo journey, it's always a team effort.
and their dedication, hard work, and curiosity were the engine behind this innovation. Last but not the least, to our licensee, Anabon Limited, thank you so much. Your confidence in this technology is what transforms research into reality, and you are the bridge between the large-scale innovation to the rooftop in the real world. So, and we are proud to have you as our partner. Thank you so much. And the last line before I leave the dais, solar energy is going to power the world, and we are proud in a small way to play our part in making that future more reliable, more efficient, and more durable, one module at a time. Thank you so much. Thank you, Professor, for explaining the technology and its potentials on renewable energy ecosystem, which is on SDG. Innovation truly reaches its potential when it moves from laboratory to real-world application. To share the industry perspective and vision behind this collaboration, I invite Mr. Rajan, Managing Director of Anabon Limited, to share a few words on this collaboration. Respected Pro-Chancellor, Vice Chancellor and Registrar of SRM Institute of Science and Technology, faculty members, staff of other units of SRM IST, my colleagues from Anabon Limited, press people, press members, and other invitees. A good afternoon to all of you. I am very glad to be here today in this technology agreement related meeting, press meet. And as Dr. Ananthanarayanan mentioned, he was indicating the future prospects of this development work. So we are very happy to be a part of this future development work, and I will come to that slightly in detail subsequently. To start with, I will briefly give an introduction about Anabon Limited. Many might not have heard of. And it was started in 1979 by a scientist who worked in Baba Atomic Research Center, and subsequently he came to Kalpakkam, to the Indira Gandhi Center for Atomic Research. He worked as a scientist in fast reactor fuel system for about 5 years. And then at one stage, he thought he would resign and try to do something on his own. At that time, his friend showed him a test tube sort of thing, adhesive, containing an adhesive, which was imported from other countries. He told him, why don't you develop this? Anyhow, you are going out of the department. Why don't you develop this and then try to sell in the Indian market? So that is the first substitute for the international product. That's called anaerobic adhesive. That is, anaerobic means avoid air. Without air, it will form a bonding. So that is the first product which he developed. Of course, he struggled a lot. He has to convince the companies that the product will work. He demonstrated to them, and then finally the companies found that this product is much better than what they are importing and using. So that has given the confidence, and the R&D work and commercialization went on many products, many families like silicone, epoxy, polyurethane, etc. So it started with the basic R&D and going to the commercialization process and going to the industries. Okay. Like that, we have many products in our pipeline. And over the years, the R&D work was continued by Mr. Adinarayanan, who is here. He is leading the R&D team presently. And we have a good R&D team at Anabon Limited. And whatever products we give to the companies, we have an in-house R&D team which supports all. And we also give products which are more specific to the company. Thus, we don't sell just for selling, but whatever is the requirement, we look into that, develop a special product for that, and then give it to them as and when they require. We have a good team of
Our sales team is also quite strong, and we have around 9 manufacturing centers in India, largely at Tamil Nadu, some 1 or 2 in other states. And we have something like 350 distribution locations throughout India, so that we can reach all the companies whatever is required. So this good R&D team is part and parcel of Anaban from the very beginning, from the first product onwards to till now. So we have the capability of taking the science from the laboratory scale and then scale up to an engineering system and commercialize and give it to the industrial users. To give, we have many, we follow all the standards, but to give an idea of our level of maturity and all, we are giving a good number of products for ISRO and defense. Something like 50 technologies we have acquired from ISRO over the years, and we have developed and then we are giving back to them whatever product we need. So that way the Anaban team will be generally very happy whenever there's an announcement that a rocket has been launched from Sriharikota, because a good number of our products are there in the rocket. The same is also true for DRDO related technologies. We have acquired a few technologies from DRDO and then we are manufacturing and giving to them. To give us some example, we are putting up a separate plant now to give one type of adhesive which is used in solid propellant, and that technology is from VSSC Trivandrum, and it's being based on that technology. We are putting up a very huge plant which can give something like 250 tons of that resin per annum to defense. And similar thing is applicable for BrahMos also. We have some components in BrahMos. So why I am mentioning all these things is the conversion from lab scales to scaling up, meeting all the specific requirements of the industry or the end user, and then putting it to a commercial scale is very important. We have understood fully and we are capable of doing it. So at this stage I am happy that we are getting involved from one technology that is coming up from a standard, well-known educational institution. All along our technologies are from government organizations like ISRO or defense, and probably this is the first one we are taking up from an educational institution, which is level-wise it's as good as any other R&D project coming up from other laboratories. I am very sure that Dr. Ananthanarayan's team might have worked for years together on this technology. That's why they are able to reach to that stage where they are able to meet all the requirements and other things. So certainly we will be going ahead and developing it. And the technology has its own challenges, even though it's Narayan indicated about the challenges involved. We have to go to commercialization stage, and whatever property he mentioned, all those things have to be met, and we have to make a continuous production of the film. That's also another equally complicated technology which we have to master in course of time. So that way we are very happy, Anabond is very happy to take up this agreement and then proceed with this solar cell encapsulation project. And just before concluding, see, overnight we have 2 important events. And number 1 event, everybody will be knowing cricket we have won. People are happy, all are happy. The number 2 event which we may not have come across is that diesel prices have gone up by $30 per barrel yesterday overnight, and it is around $110 per barrel, and the prediction is it will go to 150 barrels per drum in course of time. Of course, it may not sustain for long. We can call it as a temporary phase, but we don't know how long it will take. Why I am highlighting about oil is, see, we are going for solar cell technology,
which is green energy development, which is part of green energy development. So any work done on green energy development has a lot of importance to the nation, and that way I'm happy that we are first entering into this one green energy project. Of course, in Anaband we have two more divisions. One is working on fuel cell, that's also related to that green energy technology, and other one is on advanced materials like composites and other things. See, composites used for high end, very high temperature, and silicon carbide fiber. That's also a high strength composite material. So with this background, I'm repeating again, we are very happy that A very good afternoon to you all. Our respected colleagues on the dais and the dignitaries from the Anaband Limited and my friends from the press and media. It's quite a pleasure to join you on this occasion, which is very special. The reason I am telling this is very special is that it is not about admission we are talking, it is not about placement we are talking about, this is especially about research. And when we are talking about research being converted to action which will have a societal impact. Actually, I was hearing from the chairman and the DMD and the JMD of Anaband Limited. When you run an institution, you feel proud when your student is, or you feel more gratified, like when your student is well placed and he is doing like very well in his life. Similarly, when you do research, you feel gratified if it is acknowledged and recognized by the industry, and they come to a level where they partner with you. While the chairman was talking, he was telling that they have taken technologies from ISRO, DRDO and so on, and now they have included SRM also. This is a great achievement by Dr. K. Ananthanarayanan and his team and our leadership in SRM University. This is what India needs right now. It is not just about knowledge dissemination, but knowledge creation. But creating the knowledge is not going to be of any help if it is not moved from the lab to the market. So that is what is happening right now. So we have about 338 patents which are granted, and about 40% of the patents we file are granted. It is not just like for the sake of filing the patents we are filing. We make sure they are getting converted into patent granted, and from there how it is commercialized. While we are happy about talking Anaband, which has given us this wonderful opportunity, I would like to recall the other few associations which we have with the industry, such as Kamar Raja Battery, Tanishq, and few others. But the very special nature of this association is that it is a technology transfer which is taking on at an equal platform. When I mean equal platform, this is the first time to be truthful to you. This is the first time
we are getting royalty from the industry. It is just not a one-time arrangement or one-time technology transfer. The royalty for the work, for all the toiling which our researchers have done is been recognized and it is provided to the institution. This is the way institution has to grow. So it makes us feel that the institution and the industry is coming together and very closer. And if you see any other country which is well developed, you will see close interaction between the institute and industry. In fact, we have visited few universities including NTU and Eindhoven and MIT and so on. The labs are nothing but the labs in the universities are nothing but the industrial labs which are just put in the institution. So it is so much intertwined that the students work on the practical problems. But here we teach and then we give them a training for 1 year and then they are getting placed and then again they are getting trained. But there in the other countries, the institution and industry come together so close that the students work on the practical problems of the industry while they are studying itself. I'm sure that kind of situation will come in India, and so these kind of associations are just the beginning of that. So that is why SRM as a group is thinking of setting up an industrial research park. This industrial research park will house the industries from all domains. The SRM University Anabon Limited ஒரு ஆராய்ச்சி ஒப்பந்தத்துக்காக வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்கோம். இதில் என்னென்ன நார்மலாக ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்குதுன்னா அங்கே வந்து டீச்சிங் நடக்கும். அந்த டீச்சிங் தவிர முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப ரிசர்ச். நம்ம ரிசர்ச்னு சொல்கிறது ஆராய்ச்சி. அந்த ஆராய்ச்சி அப்படி செஞ்சாலும் அது வந்து சந்தைக்கு போகிற அளவு இருக்கணும். அது சந்தைக்கு போகிற அளவு இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த அனபான் லிமிடெட் வழியாக அது வந்து எஸ்ஆர்எம்க்கு இப்போ அது முடிஞ்சிருக்கு. இதன் வழியாக எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு பொருள் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி ஆய்வாளர்கள் செய்த ஒரு பொருள் சந்தைக்கு போய் சேருது. அதுக்கு அனபான் லிமிடெட் துணையாக இருக்குது. இதில் என்ன விசேஷம்னா இத்தனை நாள் வரைக்கும் அனபான் லிமிடெட் டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர்ஓ போன்ற முக்கிய நிறுவனங்களுக்கு அல்லது பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இருந்து அவங்கள்ட்ட டெக்னாலஜி வாங்கி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு யூனிவர்சிட்டி கூட, அது எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி கூட ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. இதுக்கு அவங்க 1 கோடி ரூபா முன்பணமாக கொடுத்து அதுவும் இல்லாமல் ராயல்ட்டியும் நம்ம கொடுத்து இந்த டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்டேருந்து வாங்குகிறாங்க. ஸோ இதற்கு நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு கல்வி நிறுவனமும் ஒரு தொழில் நிறுவனமும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய இன்னோவேஷன் அதிகமாகி அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஒரு இம்பேக்ட்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த மாதிரி சொசைட்டியல் இம்பேக்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இப்போ நடந்திருக்கு. சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து நிறைய நிறுவனங்கள் கூட இணைந்து பணியாற்றிருக்கீங்க. ஒரு
அந்த மாதிரி நிறுவனத்தோட இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும் ஒரு கல்வி நிறுவனத்துல இருந்து இணைந்து பணியாற்ற வித்தியாசம் இருக்கா? ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கா? இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ISRO, டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் பண்ணாருனாக்கா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெக்னாலஜி டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதை நாங்கள் வாங்கி எகென்ஸ்ட் பேமெண்ட்டு தான் அது. அதை வாங்கி அதை வந்து இந்த லேப் ஸ்கேலில் பண்ணியிருப்பாங்க, ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டியாக. அப்போ ரெக்குயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணும்போது அது வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதை ஸ்கேல் அப் பண்ணும்போது, ஸ்கேல் அப் பண்ணி கொஞ்சம் ஹையர் கெப்பாசிட்டி போகும்போது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்சிக்வெண்ட் டு தட் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி அவங்களே வாங்கிப்பாங்க நம்மகிட்ட. ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் ஹையர் குவான்டிட்டி வேண்டியிருப்பா, அவங்களே வாங்குவாங்க. சில டெக்னாலஜி ஈவன் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி பண்ணுறோம். மெயின் கன்சியூமர் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ரிலேட்டிவ்லி ஃபியூ ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் சில இது வேறு டைப்லையும் இருக்குது. பட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ நாங்கள் டெக்னாலஜி அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்க ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு ஒய்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரிக்குயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ராடக்ட் இது. ஏன்னா இப்போ சோலார் செல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ எல்லா ரூஃப் டாப்லேயும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ அதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சோலார் செல்லுக்கு இந்த என்கேப்சுலேஷன் வேண்டியிருக்கு. இப்போ உள்ள சோலார் செல்லுக்கு இந்த என்கேப்சுலேஷன் நெசசரி இல்லை 100%. பட் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆனாக்கா இப்போ யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் ப்ரிப்பேர்ட். அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னாக்கா லேப் ஸ்கேல்லேருந்து வந்ததை ஸ்கேல் அப் பண்ணி ஹையர் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சப்ளை பண்ண வேண்டியது. இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இந்த லேப் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு இட்ஸ் நாட் அ ஜாப். இதுக்கே ஒரு 4-5 வருஷம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்காங்க. ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் லேப் ஸ்கேலில் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் மீட் பண்ணி இட் மீட்ஸ் த ரிக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிற அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் வி ஆர் ஹாப்பி டு டேக் இட் ஃபர்தர் அண்ட் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். அதனால் இது பாக்கி இதுக்காக ஒன்றும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்சோ a matured R&D project and that is also a matured R&D project. அதனால் இட்ஸ் கம்பேரபிள் டு அதர் ரிசர்ச் ப்ராடக்ட்ஸ். கவர்மெண்ட்லேருந்து நாங்கள் வாங்குறது எதுவும் ஈக்குவலி சேம், ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. பட் இட்ஸ் அ குட் ப்ராஜெக்ட். வி ஆர் ஹாப்பி டு டேக் இட் அண்ட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்க மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது 19 ப்ராஜெக்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன? SRM இந்த மாதிரியான இனோவேஷன்ஸ்ல எந்த கோலை ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது ஒரு நாட்டினோட ஒரு இதுக்கு வந்து வளர்ச்சிக்கு ஆராய்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, இன்னோவேஷன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து போர் நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மிடில் ஈஸ்டில் போர் நடக்குது. இதில் வந்து போர் நடக்கும்போது அதில் பணம் மட்டும் பிரதானம் கிடையாது. அந்த பணத்தை தவிர அவங்க யார் டெக்னாலஜியில் வந்து யார் முன்னேறி இருக்காங்க அப்படின்றவங்க தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க. அப்போ அந்த டெக்னாலஜி எங்கேருந்து வருது? ஒன்று ஆராய்ச்சி பண்ணப்படணும். அந்த ஆராய்ச்சி எங்கே நடக்க போகிறது? அது இந்த மாதிரி கல்வி நிறுவனங்களில் நடக்கணும், அப்படிலாட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கணும், அப்படிலாட்டி மிலிட்ரியில் நடக்கணும். இந்த மாதிரி 3 இடத்துல நடந்து அதன் மூலமாக வர டெக்னாலஜி வச்சுட்டு தான் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பலம் பெறுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பலம் பொருந்திய ஒரு நாடாக இதுக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் பேசுகிற ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை கூட எடுபடும். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் அமைதி பேச்சுவார்த்தையை நீங்கள் ஒரு வீக்கான நாடாக இருந்து பேசுனீங்கன்னா அதை யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் பேசுறது அது உலக அரங்கில் எடுக்கணும்னா அது உங்களுக்கு டெக்னாலஜி வலிமை உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையானது. அந்த டெக்னாலஜி வலிமையை வந்து கொடுக்க போகிறது அப்படின்றது பல்கலைக்கழகங்கள், அப்புறம் வந்து கல்வி நிறுவனங்கள், கல்லூரிகள், இங்கே நடக்கிற ஆராய்ச்சிகள் தான். இவங்க கூட நம்ம தொழில் நிறுவனங்களும் சேர்ந்து நடத்தும் போது அவங்க பண்ணுற ஆராய்ச்சி அது உண்மையாகவே அது ஒரு முழு வடிவம் பெற்று அது மக்களை சென்றடையும். அதுவும் இல்லாமல் மற்ற நாடுகளோட நம்ம உயர்ந்த நிற்க ரொம்ப பயன்படும்.
அவரு கேக்குறீங்களா? சார் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, தமிழ்ல எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா இப்போ இந்த டெக்னாலஜி நாங்க இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சிம்பிள் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற இப்போ மொபைல் போன் எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம பாக்கெட்ல இருக்கு. இப்போ மொபைல் போன் வாங்கினோட நம்ம முதல்ல என்ன பண்றோம், அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் போட்டுரும். இது எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த மொபைல் கிளாஸ்ல இருக்கிற அந்த டிஸ்பிளே வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம். இப்போ டிஸ்பிளே ஒழுங்கா இல்லைன்னா நம்ம மொபைல் போன் வச்சுக்கிறது யூஸ் இல்லை. ஸோ அதுக்கு தான் அதை போடுறோம். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம சோலார் செல்ங்கிறது சூரிய மின்கல். அதுக்கு வந்து நம்ம மெயினா என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காத்து, மழை, தூசி, யூவி ரேடியேஷன் இதுலலாம் அந்த சோலார் செல்ல பட்டுதுன்னா சோலார் செல் டேமேஜ் ஆகும். அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி தான் இப்ப நாங்க பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து இங்கிலீஷ்ல என்கேப்சுலன்ட்னு சொல்லுவோம். அது தமிழ் வந்து இட்ஸ் சீலிங் பொருள், சீல் பண்றதுக்காக. அது பண்ணா என்ன ஆகும்னா, தண்ணி உள்ள போகாது சோலார் செல் மேல. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் சோலார் பேனல் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த சோலார் செல் மேல உங்களுக்கு மெட்டல் கான்டாக்ட் ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுலலாம் அந்த தண்ணி பட்டுதுன்னா கரோட் ஆயிடும், துரு பிடிச்சிடும். ஒன்ஸ் அது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிடும். ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிடுச்சுன்னா அது யூஸ் இல்லை. இப்போ எந்த கம்பெனியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்கன்னா, they will give warranty or guarantee for 20 years ரூஃப் டாப்ல இருக்கும்ட்டு. சப்போஸ் இந்த தண்ணி இந்த மாதிரி யூவி ரேடியேஷன் இதெல்லாம் பாஸ் ஆகி அந்த சோலார் செல் மேல பட்டுதுன்னா அது டிகிரேடேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு 20 இயர்ஸ் கொடுத்த வாரண்டி ஒர்க் ஆகாது. 10 வருஷத்துலயே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக தான் எல்லா பேனல்ஸ்லயுமே இந்த என்கேப்சுலேஷன்ங்கிற ஒரு ஃபிலிம், பாலிமர் ஃபிலிமை சீல் பண்றதுக்காக கொடுக்குறாங்க. அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சோலார் வேஃபர் இப்படி இருக்குன்னா மேல் பக்கமும் அது இருக்கும், கீழ் பக்கமும் இருக்கும். ஸோ அதுதான். இது வந்து டேமேஜ் எந்த இதனாலையுமே டேமேஜ் ஆகாதா? ஆக்சுவலா நீங்க என்கேப்சுலேஷன் பாலிமர் இல்லாம எந்த பேனலுமே மார்க்கெட்டுக்கு வராது. ஸோ அது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் கிளாரிட்டியும் இருக்கணும், மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியும் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வேணும்னா என்கேப்சுலேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் இன் அ சோலார். இதனுடைய டைம் எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இது வந்து தாங்கும்? சார் ஜென்ரலா இப்போ இருக்கிற எந்த பேனல் நம்ம கம்பெனில வாங்கினாலும் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கொடுக்குற சர்டிபிகேட் வந்து 20 வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு கேரண்டி இருக்குன்னு சொல்லி தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ மினிமம் ஒரு என்கேப்சுலேஷன் மெட்டீரியலா இருக்கட்டும், இல்ல சோலார் செல்லுக்கு யூஸ் பண்ற கிளாஸா இருக்கட்டும். நான் வந்து என்னோட ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் சொல்லல, சோலார் செல்ல ஒரு 5-6 காம்பனன்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வேஃபர், ஒன்னு வந்து கிளாஸ் ஷீட், ஒன்னு வந்து என்கேப்சுலன்ட், இன்னொன்னு வந்து பேக் ஷீட். இது அப்புறம் அலுமினியம் ஃப்ரேம், அதுக்கப்புறம் சோல்டரிங் பண்ற வயர்ஸ், பைபாஸ் டயோட், இத்தனை காம்பனன்ட்டும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மாடியூல். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷமாவது கண்டிப்பா அது எந்த டிகிரடேஷன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஒர்க் பண்ணும். மார்க்கெட்ல இதுக்கான காம்படிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு? அதாவது இந்த உங்களுக்கு நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்கிற மாதிரியே வேற காம்படிஷன்ஸ் இருக்கா? அதுக்கும் முக்கியமான சார் ஆக்சுவலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா, நாங்க பண்ணிருக்கிற இந்த பாலிமர் பிலிம்ங்கிற என்கேப்சுலன்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற டெக்னாலஜிக்காக பண்ணிருக்கிறது. இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனா அந்த மார்க்கெட் வந்து இட்ஸ் வெரி மெச்சூர்ட் மார்க்கெட். இப்போ இருக்கிறதுக்கு வந்து நாங்க இது பண்ணல. இப்போ வந்து உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி ஒரு சிம்பிளா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இப்ப இருக்கிற மாடியூலோட எஃபிஷியன்சி 20% இருக்கு. இப்ப நாளைக்கு வர டெக்னாலஜிஸ், எந்த டெக்னாலஜி, டாப்கான் ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, டாண்டம் செல்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கு, நிறைய டெக்னாலஜி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து இப்ப 20% இருக்கிற எஃபிஷியன்சி வந்து இந்த பேனல் 25 ஆகலாம், டாண்டம் டிவைசஸ்க்கு 30 கிட்ட போகலாம், 30% எஃபிஷியன்சி கிட்ட வரலாம். என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இதே சைஸ்ல ஒரு 20% கொடுக்குற பேனல் நாளைக்கு 30% கொடுக்க போகுதுன்னா, நீங்க ஒரு வாங்குறீங்க, உங்க வீட்டுக்கு ஒரு சோலார் சிஸ்டம் வாங்குறீங்கன்னா, யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ரிலேஷன் டு யுவர் காஸ்ட் வாட் யுவர் இன்வெஸ்டர்ஸ். அதுக்காக நாங்க இது பண்ணோம். இப்போ தெரியும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு வந்து எவ்வளவு அதிகமாயிருச்சு. ஸோ இதனுடைய வேஸ்டேஜ் எந்த அளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா? சார் இது ஆக்சுவலா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கேள்வி. இது வந்து எந்த மாடியூல் பாத்தீங்கன்னாலும் இப்ப இந்தியன் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எதுவா இருந்தாலுமே இப்ப ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சோலார் மாடியூல்ங்கிறது ஒரு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்க தூக்கி தான் போட போறீங்க. அப்ப தூக்கி போடும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அதுல இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸை நீங்க கண்டிப்பா எடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே விலை உயர்ந்த காம்பனன்ட், சிலிக்கன் வேஃபரா இருக்கட்டும், அதுல போடுற சில்வர் மெட்டலா இருக்கட்டும், அதுக்கு யூஸ் பண்ற கிளாஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே விலை உயர்ந்த மெட்டீரியல்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம ரிகவர் பண்ணணும்னா இந்த என்கேப்சுலேஷன் நம்ம ஒட்டுறது வந்து அந்த வேஃபர்ல இருந்து ஈஸியா பிரிஞ்சு வரா மாதிரி இருக்கணும்.
இப்ப இருக்கிற எந்த பொருளும் அந்த மாதிரி இல்ல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மெக்கானிக்கலி ஹை கண்டிஷன்ல ப்ராசஸ் பண்ணும், இல்ல தெர்மலி ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஹீட் பண்ணி எடுக்கணும். இப்ப நானும் எங்க கொலாபரேட்டர் என்னோட கொலீக்ஸ் வந்து ஆண்டவனும் இப்ப இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு தான் எங்களோட நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். நீங்க கேட்ட எக்ஸாக்ட் கேள்வி தான் இப்ப நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ரீசைக்கிளபிள்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை தான் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க. அதுதான் இப்ப நாங்க அடுத்த ப்ராஜெக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சோலார் செல்ஸ்க்கு இப்ப மார்க்கெட்ல இருக்கிற என்கேப்சுலன் மாதிரியே தான், சேம் என்கேப்சுலன். பட் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஜஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ரிசர்ச். எல்லாம் நல்லபடியா நடந்ததுன்னா மேபி another 4-5 years we will meet again with a new product. இல்ல சார், ஆக்சுவலா எந்த என்கேப்சுலேஷன் மெட்டீரியலா இருந்தாலும் மெயினா நம்மளுக்கு வந்து சூரிய மின்கலம் சோலார் செல்ங்கிறது லைட் எவ்வளவு ஷைன் பண்ணுதோ அது எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால இந்த பாலிமர் பிலிம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 95% to 98% டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும். அது வந்து ஒளி நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா உள்ள போய் சோலார் செல் மேல படணும். அதனால இது வந்து கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல்ஸ். தேங்க்யூ.